Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Simar Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Goswami Nirvishesha Shunyavadi Desha Tarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 2, Divinity and Divine Service, text 12. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Шри Прабхупада, първа песен, глава 2, Божественост и Божествено служене, текст 12, превод, коментар на Божественост и Бхактивиданта Свами Шри Прабхупада. So, we don't have the text, right? Yes, no. Not on the... You don't have... So you don't have on the phone. So I'll just read it. Tachshvarana munayo gyana vairagya yuktaya Pashyantyatmani chatmanam bhaktya shruta grihitaya Tat that Shraddhana seriously inquisitive Любознателен и сериозен. Munaya sages мъдреци. Jnana knowledge Знание. Vairagya detachment Непривързаност. Yuktaya well equipped with Добре снабден. Pashyanti see Виждат. Atmani Within himself himself. Вътре в себе си. Cha and that's in like Spanish. Atmanam the Param Atma yes Bhaktya in devotional service Shruta the Vedas Grihitaya well received The seriously inquisitive student or sage, well equipped with knowledge and detachment, realizes that absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Shruti. Сериозният и любознателен ученик или мъдрец, въоръжен със знание и отречение, осъзнава тази абсолютна истина, като отдава предано служене в съответствие с чутото от Веданта Шрути. The absolute truth is realized in full by the process of devotional service to the Lord Vasudeva, the personality of Godhead, who is the full-fledged absolute truth. Абсолютната истина може да бъде осъзната напълно чрез процеса на предано служене на Бога Васудева, божествената личност, която е изцяло проявената абсолютна истина. Brahman е трансцендентално сияние. Brahman is his transcendental bodily effulgence, and Param Atma is his partial representation.
Браман е трансценденталното сияние, което се излъчва от тялото им, а Параматма е частичното нейно проявление. As such, Brahman or Paramatma realization of the absolute truth is but a partial realization. Така че осъзнаването на абсолютната истина като Браман и Параматма е частично осъзнаване. There are four different types of human beings: the karmis, the jnanis, the yogis, and the devotees. Има 4 вида хора: карми, гьяни, йоги и преданодаяни. The karmis are materialistic, whereas the other three are transcendental. Кармите са материалисти, а останалите 3 категории са трансценденталисти. The first class transcendentalists are the devotees who have realized the Supreme Person. Преданодаяни са най-висши трансценденталисти, защото са осъзнали върховната личност. The second class transcendentalists are those who have partially realized the plenary portion of the absolute truth. След това са трансценденталистите, които частично са осъзнали пълната част на абсолютната истина. Which is? That's right. And the third class transcendentalists are those who have barely realized the spiritual focus of the absolute person. И най-накрая са тези трансценденталисти, които са осъзнали само духовната същност на абсолютната личност. Yeah. Difficult language. This is the first canto. Prabhupada wrote it in India in 1962. So 55 years ago. Езикът е труден, защото ще Прабхупада 52? Years ago. No, 1962. 62 година ще Прабхупада пише тези книги, затова е малко труден език. Yeah. Even to translate them, it's not so easy. Дори да се преведе, това не е толкова лесно. How does it sound? You know, barely realize the spiritual focus of the absolute person. So how would you translate it? I need to think about it. Yeah, that's right. One has to think about it. So, as stated in Bhagavad Gita and other literatures, the Supreme Person is realized by devotional service which is backed by full knowledge and detachment from material association. Както се казва в Бхагавад Гита и останалата ведическа литература, върховната личност можем да осъзнаем чрез предано служене, подкрепено от знание и отказ от материално общуване. We have already discussed the point that devotional service is followed by knowledge and detachment from material association. Вече говорим, че преданото служене дава знание и води до изоставане на материалните привързаности. As Brahman and Paramatma realization are imperfect realizations of the absolute truth, so the means of realizing Brahman and Paramatma, the path of Jnana and Yoga, are also imperfect means of realizing the absolute truth. Тъй като осъзнаването на Браман и Параматма е несъвършено осъзнаването на абсолютната истина, средствата на това осъзнаване, т.е. пътищата на Гяна и Йога, също са несъвършени средства за осъзнаване на абсолютната истина. Devotional service which is based on the foreground of full knowledge combined with detachment from material association and which is fixed by the oral reception of the Vedanta Shruti is the only perfect method by which the seriously inquisitive student can realize the absolute truth. Съвършено знание, придружено от непривързаност към материално общуване и установено чрез служене на Веданта Шрути е единственият съвършен метод, чрез който сериозният и любознателен ученик може да осъзнае абсолютната истина. Just that sentence is the whole purport. Дори само този последното изречение и цяло пояснение. Yes, it's a lot of meaning in one sentence. Дори само в едно изречение намираме толкова много дълбоко значение. It says that devotional service is based, or should be based, on the foreground of full knowledge combined with detachment from material association. Казва се, че преданото служение трябва да бъде основано на пълно знание и добре да бъде комбинирано с непривързаност към материално общуване. And then also it has to be fixed by hearing
oral reception of the Vedanta Shruti. И също трябва да бъде установено върху слушане на Веданта Шрути. And then the seriously inquisitive student can know the absolute truth. И тогава сериозният и любознателен ученик може да разбере абсолютната истина. So what would be devotional service which is not based on full knowledge and material detachment from material association? И какво да кажем обаче за предано служене, което не е установено с пълно знание и не е привързано към материалното общуване? Obviously it's possible, no? Определено това You can perform devotional service, but it's not with knowledge and not with detachment. Определено можем да отдаваме предано служение без да имаме много знание и без да сме много непривързани. So where does that lead one to generally? Not you. Към какво води това обикновено? What do you think? Ами не можем да завършим процеса, т.е. не можем да се върнем до конец свят и предполага ново раждане, за да се свършим работа. We cannot go back home, back to Godhead and new birth. But within that, we don't talk about going back to Godhead and not another birth, just in this birth. What? Не сме безкористни от своите деяния. Само искам да преведа. Махарадж каза, добре, не говорим за следващия живот, какво ще стане по-нататък. Какво говорим в този живот, какво се получава? Просто самото предано служение е премесено с желание, материални желания. Не е искрен. Devotional service is mixed with material desires and it's not pure. Okay. It will be unsteady. Unsteady, also good. Няма да сте така постоянни. Също какво казвам? What else? Аз не знам, че тук е произведен. Какия да правя? Че няма да речи. What do you think? За какво аз не разбрах? Въпросът е, ако предано служение е пълно с материални желания и няма много, всъщност не е лишено от непревързаност към материално общуване и ако няма пълно знание, какво става с този премотание в сега в момента? Той ще изчисти всичко и ще се дигне при Бога. Sounds very enthusiastic. We know that even gradually could purify it after a time, become purified and go back. Well, you are very optimistic. Ти си доста оптимистичен определено. Yeah, maybe. It will take a long time, not in this lifetime probably. Обаче ще отнеме доста време, най-вероятно няма да стане това в този живот. Depends. Let's think about it. There are, not here, well, in the West now also, but in India specifically, there are whole groups of people who are like that. В Индия, даже на Запад виждаме големи групи, може би той не е много добре, но има цели групи, които са подобен начин действат. They develop their own type of philosophy. Те си развиват погрешна философия. And their own type of sadhana. И погрешен вид садхана. Some of the sadhana means you have a relationship with somebody who is not your wife. That's part of sadhana. Yeah, poor. He has to repeat this. Brahmachari. And I had to say it. И понякога част от садханата е да имаш взаимоотношения с жена, която всъщност не ти е съпруга, и това е твоята практика всъщност. If devotional service is not based on knowledge and detachment, it's based on sentiment. Ако преданото служение не е основано на знание и на непривързаност, то се основава просто на сантименти и на чувството. Yeah, because if you have no knowledge, you just, practically invent your own type of what is devotional service. Защото ако нямаме знание, ние си създаваме
различен вид представа какво трябва да е правилно служене и да следваме това. And if there's no detachment, then obviously you want to enjoy with your senses. И ако няма непривързаност, определено ще трябва да искаш да се наслаждаваш с това. And that's true, it becomes mixed devotional service, but worse. Истина е, че тогава става смесено правилно служене, но е доста по-лошо, зле всъщност от това. For somebody who just mixed, then the process gradually will purify. За този, който малко така смесва нещата, постепенно той ще се пречисти. But the other type is actually a deviation. Но другия вид всъщност е отклонение. You're not exactly on the right path. Ти всъщност не си на правилния път. It's called sahajya. Нарича се сахаджия. There are 13 main groups and 56 subgroups. It's a whole movement. 13 main groups. 13 основни групи. Yeah. And 56. 56 All kinds of weird practices. Strange. Some group is called sakibeki. So if you give me a sari, I will dress like a gopi. And these people are there, even on YouTube. Nowadays it's everywhere. That's the problem. It's spreading not just in some village in Bengal. В днешно време нещата се развиват сериозно. Ако отидеш на YouTube, можеш да видиш всички тези неща и това става навсякъде. Не е така, че само в някои селце в Бенгал стават тези неща. So it's a practice, it's a sadhana. You get into the mood of serving Krishna as a gopi. И част от твоята садана е, ти имаш настроение да служиш на Кришна като гопи. So in another group they are called bowls. The bowls, very prominent. They also come to the West and they are musicians. So they go on stage and have a singing devotional songs. Има такава друга група баус, която са музиканти. И това, което те правят е качват се на сцената и пеят песни за правилното служене. You can identify them quite easily. They dress in a very flashy way, or colorful dresses. И можем тези правилни можем да ги разпознаем много лесно. Те се обличат просто в един такъв пъстър начин, с много разнообразни цветове. So in that way, then it becomes very difficult to understand Krishna consciousness. И това, което се получава, е всъщност на тях е много трудно да разберат какво е Кришна съзнание. So therefore, Prabhupada says in the next sentence, devotional service is not therefore meant for the less intelligent class of transcendentalists. И Шрила Прабхупада продължава след това пояснението. Следователно, преданото служене не е предназначено за трансценденталистите, които не се отличават с висока интелигентност. And then he speaks about 3 classes of devotees. Има 3 класи преданодарени. And the third class is actually, he is still a devotee, neophyte, no knowledge, no detachment, but he's attracted to the preliminary process of worship of the deity in the temple. He's called a prakrita bhakta, material devotee. Третата класа преданодарени, начинаещите, които нямат знание и не са се откъснали от материалните привързаности, но просто са привлечени от въвеждащия процес на обожанието на муските в храма, се наричат преданодарени материали. Yeah, these are the mixed devotees. Това са смесените преданодарени. Mixed with a lot of desire for material profit. Смесени са с много желания за материална изгода. The other day we talked about those who come to the temple and give a donation, but they're already calculating they're getting 10 times back. Преди няколко дена си говорихме за един индийски джентлмен, който
даде 100 евро дарение, но той вече беше пресметнал колко ще получи обратно от Кришна. So this kind of business, huh? Така, бизнес, това е един вид бизнес отношение. Like in this world, you give so many hours of service and you get paid. И както в този свят, аз работя определени часове и чакам да ми се плати в зависимост от работата, която съм извършил. So, but that's not the idea of the highest, actually the pure form of devotional service. Това не е всъщност идеята на чистото предано служене. That was explained earlier, Sarai Pungsang Paro Dharmo, Arokshade, Ahaituki Apratiyata, Yayatma Suprasidati. Ahaituki, it shouldn't be without any motive. И това е всъщност предано служение. Аhaituki означава не трябва да бъде мотивирано, не трябва да има някакъв мотив. So, ако може да се изключи. At least it's not rock and roll. So, yeah, the idea should have the goal of developing pure devotional service. И така трябва да имаме за цел да развием предано служение, чисто предано служение. So one can realize the absolute truth, as I said here, seriously inquisitive student. И за да може човек да реализира абсолютната истина, и тук се говори за сериозния и любознателен ученик. Therefore, Prabhupada here says, therefore one has to make definite progress from the position of material devotional service to the second-class devotional position. И затова Шрила Прабхупада казва в коментара, че човек трябва да направи сериозни усилия, за да се издигне от трета категория преданодание към втора категория преданодание. So, seems to be contradictory, but he has this term here, material devotional service. Малко изглежда противоречиво, обаче всъщност Шрила Прабхупада използва в коментара термин материалното предано служене. Because we may, our Western, we may think, well, then it's not really devotional. It's service, but it's not. There's no devotion, it's a material interest. Защото на Запад ние можем да си помислим как може да е материално. Ако е материално, тогава не би трябвало да е предано служене. But it's still recognized because there's some part you offer, your time and your energy, even though there's some motive, but still it's better than not performing any devotional service. Всъщност има някаква част преданост и това е всъщност има елементи от предаността и поне частично има преданост служене. Това съм казал. And one may feel like I'm on, in this position of having so many desires still, so how can I be a devotee? And sometimes devotees become confused and then they give up the process. И понякога човек може да си помисли, аз имам толкова много материални желания, какво да правя, нямам никакъв шанс, по-добре да изоставя процес. No, here we see that in the next paragraph, Prabhupada says that the third class, this type of devotee has to receive instructions from the authoritative sources of Bhagavad. И Шрила Прабхупада каза малко по-нататък в коментара, че човек трябва да получи... In the second paragraph, first sentence. Is here? Third class. Yes. Преданодарените от трета класа трябва да получат наставление за преданно служене от авторитетни източници Бхагавати. And there's two types of Bhagavad. There's the person or the book Bhagavad and the person Bhagavad. Има два вида Бхагавати. Личността Бхагавата и книгата Бхагавата. Yeah, therefore we have to approach both Bhagavats and then hear. И ние трябва да се обърнем към двата вида Бхагавати и да слушаме от тях.
And that's the process. Shrinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridayan Taksto Avadarani Vidunoti Suritsatam. So everything that's still in the heart, these material things, they will then go away gradually. И това, което се получава е, че всички нечистоти от сърцето малко по малко, те ще изчезнат благодарение на този процес. This will explain in a few verses more later. След няколко стиха, малко по-нататък, това се обяснява. This chapter is actually the most important chapter in the Bhagavata. Всъщност тази глава, втора, е най-важната глава в целия Шримад Бхагавата. It's divinity, the supreme, the Lord, and divine service, how to connect to Him. Божественост и божествено служене. Как можем да се свържем с Него? So it's no surprise that we may be in that position of so much conditional desires and all these things. Не е чудно, че ние сме в такова състояние на обусловеност и на толкова много материални желания. But if we just follow these instructions and shradadana with faith we hear, then there's a good chance that yes, within this very lifetime, that purification will take place. Но ако просто следваме инструкциите в този си живот сега и с вяра и просто процесващия процес, той ще протече и ние ще успеем да завършим процес. But we should remember these words. They come very often. Seriously inquisitive. Two parts. Seriously and also inquisitive. It's necessary. Много трябва да помним тези две думи: сериозно, сериозният и любознателен ученик. Тези две думи, тези неща са необходими. Yeah. So, what to do? Many times, from previous lifetimes or whatever the reason is, one may feel that it's very difficult to perform devotional service. Може би заради предишен живот замърсявания или заради този живот, понякога може човек да чувства, че доста му е трудно да практикува предано служене. But as Prahlad Maharaj points out to his friends, it's actually very easy. Както обаче Пралад Махарадж споменава на своите приятели, че всъщност предано служене е много лесно. He said it's natural. Защото е естествено. It's the characteristic of the soul. Това е една от характеристиките всъщност на душата. The soul is made practically out of pure love, in one sense, you can say. Made of. Всъщност душата, тя е направена от чиста любов, всъщност. So it's a natural function, but it may be covered. То е естествена функция на душата, обаче може да е малко покрита. So this whole process is simply how to eliminate all these coverings. That's all. И целият процес е просто как да премахнем тези покрития. You cannot learn bhakti. Няма как да го научиш бхакти. It's already there. То си е вътре, всъщност там. That's the good news. It's nothing. It's like they have to study and learn something very complicated, and I can't learn this, so therefore forget about it. No. Не е нещо много сложно и много трудно, което трябва да научиш и ти пробваш, обаче не можеш да го научиш и си кажеш по-добре да оставяш всичко това. Even a microbe or a little fly that's here, in essence, in that heart of that living entity is bhakti. Дори и на мухата, и на микроба, нейната същност на тази джива, всъщност тя има бхакти. It's a spirit soul. Това е духовна душа. So they have a difficult time to get rid of all the coverings. И определено тези същества имат трудно време, за да могат да си махнат покритията. But in the human form, it's definitely possible. Но в човешка форма определено това е възможно. If we regularly hear from the Bhagavats, the two Bhagavats, the book and the devotee, then these things will disappear, all these problems. Ако редовно слушаме от двата вида Бхагавати, от книгата и от чистия преамодален, тогава тези покрития те ще изчезнат. But we should hear with the desire to actually advance.
Обаче всъщност важно е и всъщност трябва ние да слушаме с желание да напреднем. Mechanical hearing, that also, or both mechanical chanting, some benefit, but it will take a long time. Механичното слушане и механичното възпяване наистина по-добре е от нищо, но ще отнеме много дълго време. Yeah, it's easy, but we have to do something. Като цяло процесът е лесен, обаче и ние трябва да направим нещо. Yeah. So, it's exactly 9 o'clock, so we can stop here. If you want to comment or question something, now is the time. И така, точно 9 часа е. For first time, We're progressing. И така, 9 часа е вече. И сега, ако има въпроси, ако има някакви коментари, може да попита някой или нещо да сподели. But don't chant victory, we have experience. If you make a short question, there's a long answer, which will be more time than the whole class. Трябва да се радваме твърде дълго, защото ако някой има кратък въпрос, ще има много дълъг отговор и за това, че не се знае какво ще стане. Already happened. Вече не се е случило това. Аз имам само коментар. Yes, well, that's good. So I don't have to answer. Да, може. Преданото служение на Кришна е най-сериозното нещо в целия материален свят. Sounds good. The devotional service to Krishna is the most serious thing in the whole material world. That's good. Also the most, how do you say? I don't have the word now. But serious in what sense? I mean, we're not like monks who are depressed, sitting in some corner with a black dress. Сериозно, в какъв смисъл го казваш? Защото понякога имаме монаси с черни дрехи в ъгъла, депресирани. Yeah, I mean, serious could be interpreted in different ways. Да, някои хора може да го интерпретират. Ние знаем, че не го използваш. Somebody who's very serious, it's like... Oh, not like this. Not that type of seriousness. No. We're not talking about that. It's because it's susukham kartum avyayam. It's joyfully performed. Защото е susukham kartum avyayam. То се изпълнява с радост. Which seems to be contradictory, that you are very seriously joyful. Изглежда малко противоречиво. Ти си много сериозно радостен. In some tradition you see, it's all quite gloomy, a cathedral, we don't want to say, some monastery, it's all like dark and it's black and everybody goes like this and nobody says anything. It's very serious. И виждаме, понякога отиваме в монастирите, всичко е така много тайно, сериозно, всичко е тъмно, всичко е черно, всички са така много тихи, никой нищо не казва. Yeah, don't laugh, that's an offense. Не се смейте, да не ги оскърбите. Ако се смееш малко и ти си вече оскърбителен. What to speak of singing and dancing. That would be. Maybe singing but not dancing. Говорим за пеене и танцуване. Добре, пеенето ще го изтърпим, обаче танцуването не може. And what to speak of dancing as they did. That's like you go into the, isolated cell for 3 months as a punishment. Пък какво да говорим за танците, които пък те направиха? Ако стане подобно нещо, просто ти отиваш на източение за 3 месеца. Then you will have to go in front of the chief person and get chastised. Отиваш пред най-главния от всички и той те наказва публично. Anyway.
So it's very different actually, although it's a serious process. It's simultaneously, it's like our philosophy, it's simultaneously one and also different. You know, we can be joyful and we can be very happy, but it's very serious. Това е чинте беда татва философията на ние можем едновременно да бъдем и много сериозни и също така много с радост да се изпълняваме това служение. Alright. What else? Anything else? Yeah. You try. Do you understand Russian? Maybe easier than Bulgarian. Есть милость Кришны и милость учителей. There is mercy from Krishna and there is mercy from the spiritual masters. А есть наши усилия, наши человеческие усилия. There is endeavors which we can perform. Может ли го пояснишь малко? Я не знаю. В Кришна сознание приходит только по милости или делаем еще усилия? She asking how do people join to the Krishna consciousness? Only by mercy or endeavor is needed? Well, you already give the answer. It's both. Not only by endeavor you cannot, and just there's possible only mercy, but that's very rare. Kripa Siddhi, don't count on that. Ти вече даде отговора. Всъщност отговора е и двете неща. Разбира се, имаме нужда от усилия и също имаме нужда и от милост. Разбира се, много рядко става и само по милост крипа ситха, обаче ние това изобщо не го смятаме, защото това е много голяма рядкост. So Prabhupada says in one of the purports in Bhagavad Gita, God helps those who help themselves. И Шрила Прабхупада казва на едно място в коментар към неговите книги, че Бог си помага на тези, които сами помагат на себе си. So in other words, when Krishna sees, he's in your heart, that you have a desire, there's some endeavor, you want to become, closer to him, then he makes arrangements. Или с други думи, Кришна, той стои в нашето сърце и когато види, че ние наистина имаме силно желание да отидем малко по-близо до него, той прави различни аранжаменти, така че това да се осъществи. Which mainly means he brings you in contact with the devotee. Което в по-основен аспект означава, че той ще те доведе до контакт с предано дарените. And if he sees that no interest, I want to, just be happy in this world, then he can make you forget forever. И ако така види, че губиш интерес и че имаш желание да се наслаждаваш в този живот, той може да направи такъв аранжимент, че ти да го забравиш за винаги. And he fulfills the desires of everybody. Той изпълнява желанието на всеки. So, if we really want to forget, then Krishna will help us to forget. Ако наистина искаме да го забравим, Кришна ни помага да го забравим. If we want to remember, he will help us to remember. Ако искаме да го помним, той ще ни помогне да го помним. But he's so merciful that even if we want to forget, he'll give us some chance once in a while to remember. But we can say, thank you, no, okay, and then for a long time we can continue to forget, and then he gives us another chance. Обаче Кришна сега в момента е толкова милостив в тази епоха, че въпреки, че ние имаме силно желание да го забравим, той прави различни аранжименти, така че ще спомним за него и след това не остава за дълго време да не го помним. И пак чака удобен момент, така че да можем да си спомним за него отново. Which is good news. Което е една много добра новина. I mean, if you think about it, it's really wonderful because there's not this eternal hell or eternal condemnation. Yes, because if you hear about that, it's like, once you're there, then that's it, Forget it. Forever and ever and ever, you're finished.
Horrible thought. Много добра новина за нас. Защо? Защото в ада няма да тлеем вечно. Може да си представите да сме в ада и никога не можем да се измъкнем там. Всъщност това наистина е една много ужасна новина. Обаче всъщност добрата новина е, че ада не е за винаги. And you eternally burn in hell. Wow. Ще гориш за винаги в ада. Yeah. No. I mean, eternally we can interpret means a long, long time. Yes, that's possible. Разбира се, можем така малко да го интерпретираме. Вечно означава, че времето ще е много, много, много дълго. Да, това определено е възможно. We say eternally conditioned, which means not eternally, but yes, so long that it looks like eternity. Ние наричаме също и вечно обусловение, което означава, че е толкова дълго, че всъщност изглежда сякаш е за винаги. So, because we are eternal, so always Krishna somehow he will try to bring us back home, back to Godhead. Понеже ние сме вечни, по някакъв начин Кришна се опитва да ни върне обратно вкъщи, обратно при Бога. But if we put from our part endeavor, then it goes quickly. Обаче, ако ние положим усилия от наша страна, тогава процесът става по-бърз. Sometimes we heard it is said, you take one step and Krishna takes 10 steps. Good news. Понякога чуваме една много добра новина. Една крачка само направим към Кришна, а Кришна прави 10 към нас. So if you calculate, if I take 2, it's 20. It's good business, Ако сега малко сметнем, ако направя 2, а пък Кришна ще направи 20. Това е един много добър бизнес. The more steps I take, I get a lot of steps back. With just 10 steps, I get 100. Много добра сделка. Ако направя 10 към Кришна, ще получа 100. So, yes, we have to endeavor also. Not just wait for mercy to fall from the sky. Ние също трябва да полагаме усилия. Не просто така да чакаме и милостта да падне от небето. But if you only endeavor, we are very insignificant. That's not sufficient. Обаче, ако само полагаме усилия, ние определено сме незначителни, това няма да е достатъчно. That's the Jnani's path. Пътя на гьяните. Acquiring knowledge by study and by tapasya and by this, and you want to climb the mountain. И те развиват знание, отречение и със собствени усилия се опитат да изкачат планината. And Brahma Samhita says, Patastakoti Sambrama. For millions of years you can do that. You cannot even approach the rays coming from the nails of the toes of the feet of Krishna. Те полагат много сериозни отречения и пранаяма и в продължение на милиони години духовна практика и отречения. Те не могат дори да постигнат сиянието, което отразява от лотосовите нозе на ногтите на Кришна. In another verse it also says, Vedeshu Dullabham. Very difficult by Vedic study. Имаме друг стих, в който се казва Ведешу Дурлаба, няма как да го разбереш чрез изучаване на ведите. But Adurvabam Atma Bhakta, very easy if somebody becomes a little bit inclined to give some service, devotional service. Adurvabam Atma Bhakta обаче много лесничко става за тези личности, които са склонни да отдават предано служене. Yeah. As we see in the verses ahead of this, number 17, Krishna is in the heart as Surit, a kind-hearted friend. Ако погледнем No, next in the 17. Ако погледнем в 17 стих, ще видим една дума, която се назва Кришна, която се нарича Сухрит, който е много близък до сърцето. Vidunoti Surit Satam. Again, we have to see the fine print. There's Satam, which means an honest, inquisitive, serious devotee, not a pretender. Vidunoti Sukhrit Satam. Honest, Vera, how you say it.
That's actually, I think it's honest when it says in English. I'll check. I can translate this one. Yeah, you of course. Кришна казва в 17 стих и трябва да погледнем древния шрифт, древните букви. Kleinschrift. Малкия шрифт и трябва да разберем всъщност какво означава това. Кришна всъщност пречиства сърцето на тази личност, която е сериозна и любознателна, а не просто, ако само претендираме да бъдем предан. Here he translates Satam with the truthful devotion. And the same word comes in the second verse of the first chapter, Satam, and there it says, същата дума се среща във втория стих на първа глава, където се казва, the Nirmatsaranam Satam. The Satam there is only just devotees. Satam means but Nirmatsaranam 100% pure in heart. Обаче Nirmatsaranam означава 100% чисти, който е 100% чисти сърце. The Bhagavatam is meant for those people. Because there's no kaitava, there's no covered fruitive intention in the Bhagavatam. Няма покрита плодоносно внимание за да слуша Бхагаватам. Yeah, kaitava dharma. It looks like dharma, but there's some motive. I want to get something. Kaitava dharma изглежда като така служене, обаче всъщност има мотиви. So dharma projecta kaitava, it's kicked out. Rejected. Просто го изридайте и го игнорирайте. Yes. Because when later on we also see in the 5th chapter, Vyasadeva, that was his problem. He had explained so many things in the Vedas, but it was always some kaitava, there was some mixed thing. So then he was not very happy, not very satisfied. He was depressed. И ще видим малко по-нататък в главата, в която Вясадев, както е бил много депресиран, той е бил направил толкова много голямо служене, обаче всичките неща, които той ги бил описал, били малко смесени с различни материални желания и затова въпреки големия труд, който бил направил, той е бил депресиран. So then he approached his spiritual master, Narada Muni, to find out the cause. Той се обръща тогава към своя духовен учител, Нарада Муни, за да разбере коя е причината за това. And he explained to him, yes, you haven't done, now you should write literature with no other motive, all just pure Krishna consciousness. And that's Srimad Bhagavatam. И той казва, това е причината, че ги смесваш нещата, а сега напиши литература, която няма премиси от подобни материални привързаности и тогава той написва Шримад Бхагаватам. So if we hear Bhagavatam regularly, then that will have this effect of cleaning out all these kaitava dharmas. Ако слушаме Шримад Бхагаватам редовно, ефектът ще е, че всички тази кайтава дарма или смесвания, те ще бъдат изчистени. And then there will be paradharma, savai pungsan parodharma, yato bhaktir adhokshati bhakti. That's the supreme dharma. И тогава ще се прояви парадharma, стига, който Махарадж цитира, тогава ще се прояви парадharma или бхакти dharma. And then the result will be yayatma suprasidati. You will actually be fully satisfied and happy. И резултатът ще е ятма супросидати. Ти ще бъдеш напълно щастлив и удовлетворен. Yeah. So, try it. Опитайте. Nothing to lose, really. Yeah? Няма какво да губим. Every day a little bit. Всеки ден по-малко. The more the better. Колкото повече по-добре. Okay. He always has these short questions which have like 1 hour answer. I want to ask about this serious and Inquisitive.
We can see some devotees are serious, inquisitive, also very sincere also, and others we can see not so much serious, not so much inquisitive, not so much and what is the reason about it? Again, the freedom, okay, but what are the circumstances? We have freedom, but is it the association? That's a good point. Association will influence. But what about, we have this verse from Lord Maharaj, he told the envious person, not with mantras, not with what you can heal, not with mantras, not with good suggestions. Well, that's. What about it? Then you avoid them. You avoid them because very difficult. Because it all depends on our desires. If we have strong desires to, like Prahlad Maharaj tells his father. Както въпросът беше за виждаме понякога преданните много сериозни, много интензивни, искрени. Друг път не е толкова, защо това така се получава, като дали това обстоятелството. Той каза, да, обаче аз след това го питах, ами добре, нали, Прабхупада Махарадж казва, че завистливите личности, нито мантри, нито билки могат, нали, да им помогнат. И Махарадж каза, Прабхупада Махарадж каза на баща си. Yeah, because Hiranyakashipu was very disturbed by this Krishna consciousness business of his son. Понеже Хиранякашипу бил много завистлив от дейностите на Кришна, съзнатите дейности на своя син. He didn't like it. Изобщо не ги харесвал. So Prahlad, he said, don't worry. Пралад казал, не се притеснявай. You will never become Krishna conscious. Никога няма да станеш Кришна съзнат. Why? Because you have a vrata. You have taken a vow. Защо? Защото ти си приел врата, обет. Griha vratanam. You have taken a vow to remain in this world and become happy. Обетът ти е да си останеш в този свят и да бъдеш щастлив. So it depends on our desires. If we have the desire, leave me alone, don't preach to me, or basically, I like this. I like my body, I like my home, I like my wife, I like my job, I like everything. So then, okay, what can you do? Ако човек е много решителен, харесвам си ситуацията, харесвам го този свят, съпругата много я харесвам, даже и работата ми харесва. Това ми харесва в този свят, това ми харесва, добре, остани си сега тук. I mean, there are people like that no, I don't want to hear this. I'm not interested. И ако се обърнеш към тях, те ти казват, изобщо не искам да ги слушам тия работи. Няма такъв интерес. I mean, if it's really you can see, then don't waste your time. Go to somebody else who says, oh, what is this? Shows interest. Ако видиш така сериозно решителни личности, по този начин, по-добре не иде да си губиш времето, а по-добре отиди при някой, който казва, това наистина е така, може да ми кажеш това, ами другото, те показват интерес, по-добре да отидеш при тези хора. Yeah, for these other people, the only hope is prasadam. За тези другите, завистливите, единственият шанс е прасадам. Yeah, because they generally also, when they hear this holy name business, I don't like this. I mean, they get some benefit if they, like yesterday, some passed and you could see in their faces, let me go quickly. I don't like this, they're crazy people. Те също получават понякога милостта, както вчера имаше един такъв, когато на лицето му така се много се натъжи и той увеличи скоростта, за да може по-бързо да изчезне от качалките. And if you go behind, with a leaflet or a book, no, leave me alone. Ако му така продадеш книга, остави ме, моля те, остави ме намерен. So maybe even on the street will be difficult to give them some prasadam. But in another context, some or other, it's just vegetarian food, then that's the only hope. Да, на улицата понякога дори е трудно да им дадем прасадам, обаче
по някакъв друг начин, примерно вегетарианска храна и така нататък. Това е този начин може да видим. So, by Sangha, yes, Sangha Sanjayate Kama. Our desires are a lot influenced by the type of association we have. Да, Санга Санджайате Кама означава, че нашето съзнание се формира в зависимост от общуването, което имаме. Asatsanga Tyaga Vaishnava Achar. Actually, the first symptom is a devotee gives up bad association. Асатсанга Тяга означава, че много такъв основен принцип за един предано дарен е, че той да изостави асатсанга или неблагоприятното общуване. Because otherwise it's like, you keep bad association, then it's like lighting a fire and putting simultaneously water on top. It will never work. Ако продължаваш с лошото общуване, от едната страна подгряваш огъня, а пък от другата страна наливаш вода. Sadhu Sangha. Sarva Shastra Koi, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi. All perfection will come if we keep the association of sadhus or satam. Всичките съвършенства ние ще ги проявим, ако се придържаме към общуването с сада, с светите личности. Satang Prasanga Mamavirya Sangido. There's a lot of satans. Hearing in the association of devotees, that will then gradually one will advance. Да слушаме в окръжението на предано дарените. По този начин ние постепенно ще напреднем. That's Kapila's instruction, 3rd canto, 25-25, very important verse. Много важен стих. Капила Дев, 3 глава, 25 стих от 25 глава. Yeah. Swala Rajya Bhakti Anukamishati. One after another. A little faith, a little attraction, and then bhakti. It will come by hearing from devotees. Малко внимание, little attention. No, if you hear from devotees, then there will be faith and some attraction, and then bhakti will develop. Ако слушаме от пренаданите вяра, привличане, ще се развие и накрая ще се развие бхакти. Okay, so that's it. Now we are at 9:30. What about if someone can talk? Okay, I don't have nice association. There's not so many pure devotees around me. Not so many, but maybe one, no? No one or not many? Some thoughts, nobody, others. Then you are bad luck. Then you're out of luck. Then you have to look. Maybe you'll find. Because you haven't seen everybody. No? How do you know? There's no one. Somebody can talk in my city or in my town. Then, all the devotees there have a mixed devotional service. Then there's two choices. You become a pure devotee and save everybody else. Or you go to another place where they are more advanced and then you become saved. А какво да кажем, примерно за примера, някой може да каже, добре, в моя град няма чист пренадаен, или поне не са толкова много рядко могат да имат всякакво общуване. Има храч каза, ако има поне един, тогава това е добре. Пък аз казах ми, добре, ако няма на това място, или поне човек си мисля, че няма, и така, първото, което е, трябва много добре да се огледа, може пък да има. И след това, което каза е, ако пък наистина няма, два варианта има. Единият е, той самия да стане чист пренадаен. Да си помага. А втория е просто да отиде на друго място, където има по-сериозни пренадаени. It's a serious thing because this is nothing new, this situation. Това са сериозни неща, защото тази ситуация не е нещо ново. Once, not long ago, somebody came to me living in a temple, not just alone in some city, living in a temple, in a community. Преди време имаше един пренадаен, който живее в храма, в пренадаените в конгрегацията. And he was complaining, that
this, so many problems, they do this and I don't like that, and they are fighting, and there's politics, and this, and all kinds of, a whole list of complaints. И неотдавна дойде този преданен при мен, той живееше в храма и започна да се оплаква. Има тук политики, и този преданен толкова лош се отнася с мене, и тук имаше толкова много проблеми, и там имаше толкова много проблеми. Той си беше подготвил цял лист, в който да ми се оплаче за всичките неща, които случват в него. So I don't feel very enlivened, so what to do? Много вдъхновен, какво да направя? So there's two choices. Аз казах, имаш два избора. Well, actually два варианта. Let's say three. Айде да ги увеличим малко. И трети ще дадем. Три варианта. You just tolerate, you can continue like this and be miserable. Единият е да търпиш всичко това, което става и да се страдаш. Or you do something, you become more advanced and you solve problems. And give a good example. Ти да направиш нещо, да дадеш добър пример и ти да напреднеш също. If you can't do that, then go somewhere else. Ако не можеш да го направиш, добре, тогава отиди на друго място. Don't be miserable. Не дей да страдаш. Не дей да бъдеш нещастен. What's the benefit? Каква е ползата от това? Yes, one should look for advanced association. Човек трябва да се оглежда за по-напредно общуване. And nowadays we also have other possibilities. You can have it virtually. В днешно време, разбира се, имаме така други възможности. Човек може да го има виртуално или в интернет. So, but association is not just sitting next to each other. Но общуване не означава само да стоим така един до друг. That's day is started. So, hearing is the main association. Слушането всъщност е най-важното общуване. We haven't had now Srila Prabhupada's, we can say, association for 40 years. Ние вече нямаме общуването на Шрила Прабхупада от 40 години. But yes, we do have association every day. Но да, ние всъщност имаме общуването на Шрила Прабхупада. Because the real is hearing. Защото то е всъщност да слушаме. Either really hearing, by hearing a lecture, or by reading. This is also hearing, reading his books. Истинско слушане, като слушаме негова лекция, или като четем неговите книги. That is sadhusanga. Това е sadhusanga. So, if you are able to get that association, then there's never ever any problem anywhere. Ако човек е способен да има това общуване, няма никакъв проблем където и да отидеш. The problem is we don't take the association. Проблема обаче е, че ние не правим това, ние не приемаме от това общуване. Practically people don't read. На практика хората не четат. Most devotees don't read. Поне повечето обаче не четат. The books are there, but they don't read. Книги имат, там обаче никой не четат. You have your choice. You can read or you can read the newspaper. Имаш два варианта. Или четеш книгите, или вестниците. Or so many emails where everybody complains. Or websites where everybody complains. Или толкова много имейли и уебсайти, където всички се оплакват само. That is not the solution. С това няма как да се разрешим. Just complaining doesn't do anything. Само така да се караме и да създаваме такива негативни отношения не разрешава проблема. Do something. Направи нещо. And the only person, you want to change things, change yourself. Ако искаш да направиш нещо, промени себе си. You can't change. You can't even change your wife or your husband. Човек не може даже съпругата да се промени или съпруга, а пък какво да говорим за нещо повече. Затова опитай се поне себе си да промениш.
Try to change yourself. That's already difficult. Ако искаш да промениш нещо, дори това е трудно да промениш себе си. Дори това е доста трудно. But that's the only way, really. Всъщност разрешението и това е единственото разрешение. I think Gandhi said that. You want to change the world, change yourself. Мисля, че Ганди така казваше, ако искаш да промениш света, промени себе си. But we're not so much inclined to change ourselves. Обаче ние не сме много заинтересовани да правим промени в живота. We want to change everything else, but not myself. I'm good, yeah. Exactly. Why should I change? Look at me. I'm almost perfect. Well, I'm perfect, but you can't see it. И искаме това обаче, което става е, че ние искаме да променим абсолютно всичко друго, само не и себе си. Защо? Защото аз съм си много, много добър. Така погледни ме, не изглеждам не толкова добре. Аз съм си всъщност много добре, само че вие все още не сте го направили. Anyway. You have a question? Yeah, we'll make it until 10. We'll get there. Comment? Only sharing. Искам да кажа за четенето нещо. About the reading. Yeah. Аз също не обичам да чета. I also don't like to read. But Krishna give me chance to read. That's good. So be grateful. Даде ми такава работа, че няма какво друго да правя и взех се пага в жито, да ме не четя. He gave me such a work that in this work I don't have anything to do and what to do, and now I'm reading Bhagavad Gita doing. Wow. I would like to have a work Krishna like that. Don't have anything to do. Sounds like interesting work. I have nothing to do. Изглежда много интересна, много ме заинтригува. И аз искам подобна работа. You're very fortunate. Голям късметлия. Yeah, we do. I imagine, some devotee also has some work, just like a watch type, sitting there waiting for a call maybe, and then for hours nothing happens. That's the best work you can get. И аз познавам също някои пренадаени, които седят, чакат телефона, ако някой се обади, има нещо, но понякога чакаш часове и нищо не става. И наистина много благоприятно. Това през целия ден просто четеш. You just have to be there. That's your job. Просто трябва да си там. Това ти е цялата работа. That's great. And they pay you for it. Това е велико. И на всичкото отгоре ти плащат. So that's good karma. Определено имаш много добра карма. Okay. Nothing else. That's it. We close here. Okay. Thank you, Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Jai.